Thank you, Ambassador, and thank you, representative of the 4 companies from China. Let me start and comment on the issue raised by the last presenter on the agreement to be signed and the problem of the COVID. We will use our embassy, and the CPB representative is here. We have the representative from the CPB. So I think we will continue with the agreement process without even you guys coming to Tanzania, because we have our embassy in China now, and Kairuki is very effective on this. We did the process of the protocol, and the conversation was very smooth. And from this meeting, the Director of Crop Development is here in our meeting. I will instruct him to coordinate these efforts so that we can sign the agreement with the CPB immediately and agree the way forward of this business. So, as the government policy, we have 3 ways of doing this business from now onwards. 1, you can aggregate the crop through CPB. We can aggregate the crop through cooperative union, but we can aggregate the crop through private companies. We have invited in this meeting Tanzania Private Sector Foundation. They have their representation. They are all here. And Ministry of Trade also, they are all here. And from the Ministry of Agriculture, we have decided that soya and sesame will be given priority to meet the requirement. As per the information we got from our embassy, is that the average requirement is not less than 200,000 metric tons. And if that is the requirement, what we will request for the big aggregators of China, give us your annual demand, and we will develop the roadmap to attain. And the gap, maybe it can be 1 year. The second year, we believe we will meet the demand required. And we will identify all the regions. And for those who require to register to take this part, we will instruct the Ministry of Agriculture personnel and the Ministry of Trade personnel and Tanzania Private Sector Foundation to start the process of registration of the companies who will trade with Chinese partners. And we will remove all the bureaucracy. And we will, from this meeting, we will agree the time frame by when the embassy will get the list of the companies from Tanzania side who will aggregate the crop for the Chinese market. So let me assure the brother from the China side who was waiting for the agreement to be signed with the crop board, just send the draft through our embassy, and this process will be fast-tracked, and we will sign the agreement via technology, because the technology is there. You are all not here today, and we are doing this meeting. Room meeting regularly, we establish a system that for each of the, something we can, you can organize that one, maybe either once a month or something like that one, to exchange ideas. That will be very, very important. Okay, asante sana, Your Excellencies, and good day, everybody. Thank you. Before you leave, before they leave, Ambassador Kairuki, maybe for the 4 representatives or 4 companies, can we know estimated volume annually they are looking for either soya and sesame? I think basically the demand is unlimited in a way, as much as you can. So whatever you produce, we can absorb, we can buy. So that's the question, is that how to utilize the land and how to make a plan. And we are able to provide assistance in financial, technical, and machineries. So all these 3 points are very important. But as long as you have Tanzania have the advantage, you have the plenty of land,
have a very hard-working labor, and we can provide the technical know-how and the financial support. The only thing is subject to negotiation agreement. So that's something we can assure you. But demand, don't worry. Whatever you produce can be purchased. So let me ask the COFCO. Let's agree how we will deal with the COFCO requirements. The first thing what we will do after this meeting, we will request our private sector companies, the Private Sector Foundation, through Private Sector Foundation and Tanzania Business Council, all the companies who are interested and ready to go on aggregation to register with us within maybe 14 days. The registration should be complete, and you will get the list of companies from our embassy, and from there we will have a coordinating unit within the Ministry of Agriculture. After you guys getting in touch with the private companies in Tanzania who will aggregate on your behalf. I don't know if you have a representation in Tanzania. We will be happy if we can. We will invite you. If you want, we can be facilitator to have a representative of COFCO in Tanzania who will be dealing with our private companies to do this business, because it's better for you to have the list of the companies through our embassy, and we will fast track that process within 7 to 14 days. That process will be complete, and the process of registration. Eti BCD, kuna gharama yoyote mnawachaji watu kujisajili? Mtu wa trade yupo? Wizara ya Viwanda. Eti mnawachaji wafanyabiashara wanaotaka kupata hizo leseni za export? Na mnachaji shingapi? For export purpose. Ya soya. Na hebu tutaongea na waziri tuone if possible, kwa sababu wizara ya from the Ministry of Agriculture, all the registration process is free. There is no any cost to any company to do this process of registration. We will discuss with our fellow in the Ministry of Trade, but we will make sure in the period of 7 to 14 days companies will be registered, and will fast track this process, and we will have a focal point in the Ministry of Agriculture which will facilitate the process so that you can get the list in our embassy and understand the volume, and from there you can have business agreement between you guys and our private companies in Tanzania. So yes. I think that will be easy, and will make our life easier, and understand what will be the volume for the next season. Easy halmashauri, cooperatives kama zingeweza kuwa na makampuni zikasajili na zajuu moja kwa moja, ili wakulima wawe na direct connection na soko moja kwa moja, kuliko kutegemea trading company ambazo hawana access nazo, hawana control nazo. Na tungekuwa na mix ya trading companies plus cooperatives zikikuwa na kampuni zao na zenyewe zikajisajili, ingesaidia sana kuwa na options na create competition ambayo itakuwa ni healthy kwenye hii biashara. Lingine, Mheshimiwa Waziri, ambalo concern yetu sisi ni volumes zetu ziko chini kwa sasa hivi, na hiyo inatufanya tusiwe competitive tunapolinganishwa na suppliers wengine wa ile soko kama wakina Brazil, wakina Marekani, wakina Uruguay, wakina Russia. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo wizara yako inatakiwa ilishughulikie, kuona tunafanya nini kuongeza productivity ili tuweze kuwa competitive. Hawa watu wafanye charity, wanafanya biashara, wana compare prices. Kwenye price ambayo ni competitive ndio wataenda. Lakini sisi tuna advantage moja, nilikuwa naambiwa na one of the buyers, huyu mtu wa COFCO, alikuwa anasema sisi soy yetu ni non-GMO. So non-GMO ina command higher price kuliko GMO. Lakini vile kuna lingine nilipata leo, kuna mkutano wa masuala
ya organic products in China. Kama tungeweza kuwa na uwezo wa kucertify product yetu kama ni organic, premium goes much higher, much higher. Hili ni jambo pia tunapojipanga tunaweza tukaliangalia tufanyeje ili tuweze kutake advantage ya hili soko na tuweze kupata value ya kuuza soybean katika soko la China. Nitaka ni suggest from your end mtusaidie jambo moja. Tunapo market soya or any crop ya Tanzania, market kwamba at a little bit a premium, kwa sababu ukiangalia hawa wenzetu ambao tuna compete nao sisi is 100% ni we can call it organic na mara nyingi. Kwa hiyo lazima present like that ili iweze kutupa a premium price. Hilo ni muhimu sana ili hata volume tunavyo attract ziweze kuwa driven na market yenyewe, na hilo ndio siri ya hilo jambo. Jingine kuhusu hizi logistical issues, tumeshaanza kufanyia kazi. Wenzetu wa Wizara ya Viwanda wametupatia eneo tayari, na watu kupitia bodi yetu ya kahawa wameshapewa go ahead na EPZA pale Kurasini, ambako tutakuwa na agro hub in the near future. Kwa miaka 2-3 inayokuja maybe tutakuwa na hub yetu pale ambayo itakuwa ni one stop center. Kwa hiyo hawa exporter wote wa mazao ya kilimo watakuwa na one center ambayo processing na documentation na bureaucracy itakuwa imeondoka. Kwa hiyo we are working on that end to reduce cost ya transaction kama alivyosema professor. Lakini ni muhimu sana upande wa ubalozi, when we market agricultural crops za Tanzania, sio tu kumarket kutafuta soko, lakini vile value inayoendana na hiyo crop yetu. Certification ya kuonyesha kwamba hii ni non-GMO na nini, kwa mujibu wa sheria sasa hivi sisi tumeshaanza kuwa na maabara ambazo zinapata international accreditation. Nadhani zile za PPRI na zingine zimeshaanza kupata accreditation za kimataifa, na tutakuwa na maabara zetu sasa chini ya TAFA, kwamba tutakuwa tuna Plant Health Authority ambayo itakuwa na hizo maabara, na tutakuwa na certification kwetu upande wa Tanzania ambazo ziko recognized kimataifa. Kwa hiyo tutakuwa tumeondoka kwenye hilo tatizo la certification kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Na vizuri mkatusaidia Jumatatu unapotuletea hizo pricing, mkatuambia kwamba apart ya kuwa na sifa ya non-GMO, sifa zingine za variety zitakazokubalika huko, ili sisi tunapo-communicate kwa farmers waweze kuzalisha the right soya ambayo inatakiwa kwenye soko. Sasa kama kutakuwa kuna mtu mwingine hapa, nyinyi kwenu kilio chenu cha kwanza mnataka mpate list of companies ambazo zitasajiliwa ili ziweze kusajiliwa na custom system ya China, ili traders wa China waweze kujua who are they working with, si ndio? Sasa hapa tunao TPSF ambao ndio umbrella ya private sector, na walishafanya kikao, na kwa kuwa tuko wote hapa, cha kwanza sisi Wizara ya Kilimo tutakuwa ni focal point, watuletee makampuni na experience ya muhogo kama ulivyoisema ya watu ambao wamejisajili hawana contact haitorudia. Kwa hiyo tunawaomba wenzetu wa TPSF, there is no cost, there is no bureaucracy ya process ya registration from the Ministry of Agriculture. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo sisi tunachukua responsibility, na tunaiomba sekta binafsi iweze kuchukua hiyo fursa. La pili, swala la kupush volume na kupromote crop ni jukumu letu Wizara ya Kilimo, na sisi tutaifanya. Hapa kwenye kikao tunao watu wanaohusika na masuala ya mbegu, wanaohusika na masuala ya promotion. Kwa hiyo ili tutalifanya, kwa sababu ukiangalia ile chart ya presentation tulikuwa 6,000 lakini tulienda over 20,000 na tukashuka tena.
Tulishuka because farmers walipewa mikataba na baadhi ya makampuni, hasa maeneo ya Mbinga na maeneo mengine. Matokeo yake makampuni hayo hayakwenda kununua hilo zao. Kwa hiyo kwa miaka miwili wakulima waliliacha. Kwa hiyo ndio maana zao likafanya nini? Lika drop. Just in a span ya 2 years zao lilifika over 20,000 metric tons hapa ndani ya nchi. Lakini mwaka uliofuatia wale wanunuzi waka pull out, hawakwenda kununua wakati wakulima wameshazalisha. Kwa hiyo matokeo yake wakulima wakakata tamaa, na sisi tutahakikisha kwamba hili halirudi. Kwa hiyo tunaomba baada ya government to government agreement, tutakapoleta makampuni kwenu, tutaomba commitment ya hao wanunuzi in terms of price, in terms of volume. Kwa sababu hapa unakumbuka kwenye discussion tumeuliza what is the volume you are looking for kwa kipindi cha mwaka mmoja miwili. Wamesema anything you can produce we can buy. Lakini nadhani from the business perspective tunahitaji certainty ya vitu viwili ili tuweze kupushi hii kitu. Ya kwanza ni hiyo price, ya pili volume. Hata Gofco akituambia kwamba kwa kampuni hizi za Watanzania 5 ninaomba volume X, wao sisi tutawake backward na kutoa commitment ya volume kwa mwaka wa kwanza, kwamba maybe we can deliver this kupitia watu wetu. Kwa hiyo tutaomba kwenu at least tentative volume, wasiseme tu kwamba we can buy anything. Hiyo itakuwa shida kidogo, kwa sababu tunahitaji kwenda kwa contract farming kwenye hili zao, kwamba mkulima anaingia makubaliano na mnunuzi ambayo yatamuonyesha bei, yatamuonyesha na volume na quality ya soya inayotakiwa, kwa maana ya level za protein na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo that will be our direction ya contract farming. Kwa hiyo commitment ya kwanza tunayosema, na TPSF wako hapa, na mimi ningependa TPSF watupe commitment kwenye kikao hiki kwamba by when watatuletea list of companies ambazo ni serious kwenye jambo hili, ili siku ya mwisho tuweze kuwa hold responsible wao wenyewe sekta binafsi. Kwetu sisi kilimo hawatolipia shilingi kwenye process ya registration, there is no cost, na hizi process za certification tutafanya nao pamoja ili tuweze ku open up hii market na kupunguza cost of doing business. Nakumbuka kitu kingine, labda unaweza ukaanza mawasiliano na serikali ya China upande huko, ukawaambia kwamba variety 10 za tumbaku walizotuletea kwa ajili ya kutest, sisi zoezi la kutesti na kufanya majaribio limekamilika. We are waiting for them kuja kufanya verification ili tuweze kuuza tumbaku straight to China. Ili nalo ni jambo ambalo tunaomba kwenye to-do list yako uweze kulifanyia kazi na uweze kuanza mawasiliano na watu wa mamlaka za China kwenye hilo, horticulture, tobacco. Another thing ni umesema umeenda kwenye maonyesho ya coffee. Naomba kwenye priority unayoweka effort, also coffee ipe priority kubwa sana, kwa sababu sehemu kubwa ya kahawa yetu inaenda Europe. Tuone namna gani tunaweza kufanya. Jambo jingine ni chai. Tuna struggle sana kuuza chai yetu, na kwa kuwa tunaenda kwenye hii modo ya kudisplay na kuwa na bonded warehouse, private sector ya chai, mimi nimefanya maongezi nao jana usiku baada ya mimi na wewe kuchat kuhusu hiyo issue. Wengi wameonyesha interest ya kuwa tayari ku access that market. Kwa hiyo utusaidie namna gani tunaweza ku access soko la chai. Utapata list ya kampuni zote zitakazojitokeza ambazo zitakuwa tayari kwa ajili ya biashara ya soya na mazao mengine ambayo mnadhani hata kama sesame na mengine ambayo tunaweza kuweza kuyauza straight kwenye market ambayo umekuwa nayo. Tunaomba tu hizo basics ambazo tumeziomba kutoka kwenu kama ulivyoahidi tuweze kuzipata. Otherwise tunataka tuwaambie tu diplomatic community mnayotuwakilisha huko nje kwamba Ministry of Agriculture tuko very keen kuwa na mahusiano na communication
za njia ambazo tunafanya kama tunavyofanya na wewe. Tumefanya na balozi wa Zambia kwa ajili ya kuuza green tobacco through Zambia. Tumefanya mwaka jana, ametusaidia sana, na hakuna kuandikiana barua sana. Tunatumia teknolojia kukubaliana, tuna facilitate documentation za utaratibu wa kisheria zinafuata nyuma baada ya kuwa tumesha kubaliana the basics. Kwa hiyo ni kuhakikishie, go and acquire the Shanghai area, acquire hizo bonded warehouse to guide what is the costs. Ministry of Agriculture tutatafuta fedha kwa ajili ya kufungua hizo display center mbili, kwa maana ya bonded warehouse na hiyo display center kwa ajili ya mazao yote ya kilimo. Tutatafuta fedha sisi, halafu private sector itakuja kufanya kazi pamoja na sisi katika hayo maeneo. Na washukuruni wote mliohudhuria na mlioko online, tuweze kushirikiana katika hili. Na future business ni chakula. Kama kuna Wachina huko wanataka mahindi, tunayo mengi tu, hayajanunuliwa bana, waambie waje.